Hello guys, I am Kyusra Manoj Lakichan, Sri Neminai Jain High School, Chandwad. Yesterday we start first chapter of organic chemistry, halogen derivatives. Today we discuss the most important topic of chemistry, nomenclature. This topic not only useful for 12th but also for 10th and 11th standard students. Before starting today's lecture, first we revise some basic concept. What is alkyl group, also called alkyl radical? Now we know alkanes are aliphatic saturated hydrocarbon containing carbon-carbon single bond. The general molecular formula of alkane is CnH2n plus 2. And we also know that alkanes represented as RH. Alkyl group is formed when one hydrogen atom is replaced. That means alkyl group, it is a group which contains one hydrogen atom less than corresponding alkane. Alkyl group, one hydrogen atom less than corresponding alkane is called alkyl group or alkyl radical. General molecular formula CnH2n plus 1. Now, dear friends, the ending ane of alkane, the ending ane of alkane is replaced by yl, that is become alkyl group or alkyl radical. For example, if n is equal to 1, first member of alkane CH4, name methane. One hydrogen less CH3. ane is replaced by yl. That means CH3 is termed as methyl. Similarly, n is equal to 2, C2H6 ethane become C2H5 ethyl. N is equal to 3, C3H8 propane become C3H7 propyl. After 3 carbon, which hydrogen atom is replaced is very important. For example, propane CH3, CH2, CH3. If first carbon or third carbon hydrogen atom is replaced, it becomes CH3, CH2, CH2 dash. Then it is N, that means normal, denoted by N, that means primary alkyl group. But when second carbon hydrogen is replaced, CH3, CH, CH3, now this alkyl group is secondary, no doubt, here it is a secondary carbon, but this alkyl group is iso. This alkyl group is iso. Now dear friends, in nomenclature there are
nominating any organic compound. First one is common name system and second one is IUPAC nomenclature. Now there are two nominating systems. First, common name, also called tribal system. Second, IUPAC system. Now we know and we study in 11th standard basic rules for IUPAC nomenclature as usual. First, select the longest continuous carbon chain containing function group. Second, give the numbering from that end which is nearest to function group. Third, count number of carbon atoms present in longest continuous carbon chain and give the parent name. Fourth, detect the name and position of alkyl group attached to longest continuous carbon chain. Fifth, if two or more alkyl groups are present, similar alkyl groups are present, then use the word for 2-di, for 3-tri, for 4-tetra like this. Next, if two or more different alkyl groups are present, they arrange them alphabetically. Now dear friends, we know yesterday's topic, monohalogen derivative of alkane. For common name system, in common name system, the word halide is written after the name of alkyl group. In common name system, the word halide is written after the name of alkyl group. For example, CH3Cl. Now here, name of alkyl group CH3, that means methene, and halogen is chlorine. The name chlorine, halogen is chlorine. For chlorine, halide become chloride. The word chloride is written after the name of alkyl group, after the name of methane. Hence, common name of this compound is methyl chloride. Methyl chloride. Second example, C2H5Br. Now here, alkyl group ethene, halogen bromine. For bromine, it becomes bromide. The word bromide is written after the name of ethyl group. Hence, common name of this compound is ethyl bromide. Common name of this compound is ethyl bromide. Next example, CH3, CH2, CH2R and CH3, CH, CH3R. Now dear friends, just I tell you, propyl have two alkyl group. One is N-propyl, second one is isopropyl. For iodine, halide become iodine. Hence, common name of this compound is N-propyl iodine. And for the second one, isopropyl iodine. That means there are two isomers for 3 carbon.
number of carbon atom are increases, types of isomers, number of isomers are also increases. For example, for 4 carbon there are 4 different alkyl halide. First CH3, CH2, 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 and here we take example of halogen chlorine. Second CH3, CH2, CH2, CH, CH3, and here chlorine atom. Third CH3, C, CH3, CH3, Cl, and fourth one CH3, C, CH3, CH, CH2, Cl. Now dear friends, last lecture we explained if halogen atom attached to that carbon, which carbon atom attached to another one carbon, then it is example of primary alkyl halide. Halogen atom attached to that carbon, which carbon atom attached to another 2 carbon, then it is an example of secondary alkyl halide. Halogen atom attached to that carbon, which carbon atom attached to another 3 carbon, it is an example of tertiary. And here it is also example of particularly primary alkyl halide. Now listen one by one. Now in primary alkyl halide, also called normal alkyl halide, hence common name of this compound is, no doubt all these example of butyl chloride, but proper name is, it is a primary, that means represented as normal N, hence common name of this compound is N butyl chloride. Second, it is a secondary, hence common name becomes secondary butyl chloride. It is a tertiary, hence common name is tertiary butyl chloride. Why? This is an example. Once again I have written here CH3, CH, CH3, CH2, Cl. It is an example of isobutyl group. Hence common name of this alkyl halide is isobutyl chloride. Isobutyl chloride. Now dear friends, in IUPAC nomenclature, monohalogen derivative of alkanes are termed as haloalkane. Haloalkane. Halo represent halogen. For chlorine it become chloro. For bromine it become bromo. For iodine iodo. And for fluorine fluoro. Now alkane, if given compound contains only one carbon alkane, methane, 2 carbon alkane, ethane, 3 carbon alkane, propane, it is also propane, but the position of halogen atom is different. Iodine atom attached to first carbon, while here iodine atom attached to second carbon. Hence IUPAC name become here 1 iodopropane and next one 2 iodopropane. Now dear friends, we represent IUPAC name for this compound one by one. Now first methyl fluoride, 1 carbon alkane, methane, hence IUPAC, that means IUPAC name of methyl chloride is chloromethane. 1 carbon alkane, methane. Second, 2 carbon alkane, ethane, halogen is bromine. That means IUPAC name of ethyl bromide is bromoethane. Now both these are example of iodopropane.
But what is difference? Here iodine atom attached to first carbon, and here iodine atom attached to second carbon. Now we know that if the position of functional group is different, then that isomers are known as positional isomers. The name of N-propyl iodide is 1-iodopropane, and IUPAC name of isopropyl iodide is 2-iodopropane. Now, IUPAC name of N-butyl chloride. Here, halogen atom is attached to carbon number first, and here halogen atom attached to carbon number second. Now we know that numbering should be given from that end which is nearest to functional group. Now here functional group is fluorine, hence if we give numbering from left to right, this carbon have number third, but if we give numbering right to left, this carbon number have second, and hence basic rule, numbering should be given from that end which is nearest to functional group or alkyl group. Hence here we number from right to left. Hence IUPAC name become 2-chloro, 2 is the position, 2-chloro, and 4 carbon alkane is butane. Hence IUPAC name of first compound, second compound, we write here first N-butyl chloride, IUPAC name 1-chlorobutane. For second one, 2-chlorobutane. Now dear friends, for this compound, what is IUPAC name? Now first, select longest continuous carbon chain. Now here longest continuous carbon chain containing carbon 3. I written the structure of tertiary butyl chloride here, CH3, C, CH3, CH3, Cl. Now longest continuous carbon chain, 3 carbon. 3 carbons parent alkane propane. Give the numbering first, second, third. Now second number carbon, there are 2 substituents. One is chlorine, another one is alkyl group CH3 methene. Now we know that if 2 alkyl group are present, then arrange alphabetically. Now here dear friends, chlorine comes first, then M of methane. Hence IUPAC name of this compound 2-chloro 2-methene propane. 2-chloro 2-methyl propane be the IUPAC name of tertiary butyl chloride. Now dear friends, these are the simple example of alkyl halide, but today we discuss a very simple method how IUPAC name should be given for any compound if we know simple knowledge, simple method. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अत्यंत महत्त्वाचा टॉपिक बघत आहोत, IUPAC नॉमेनक्लेचर. मी तुम्हाला एक अतिशय सिंपल मेथड समजून सांगणार आहे. आपण ही मेथड फक्त आजच्याच टॉपिकसाठी नाही किंवा अल्किल हालाइडसाठी नाही, तर कोणत्याही ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला आपण IUPAC नेम
आपल्याला देता येईल. फक्त आपल्याला काही बेसिक नॉलेजची गरज पडेल. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वात अगोदर हे लक्षात घ्या की फंक्शनल ग्रुप प्रत्येक ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये एखादा ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम असा प्रेझेंट असतो की त्यावर त्या कंपाऊंडच्या सर्व कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच प्रॉपर्टीज काय असतात, अवलंबून असतात, डिपेंड असतात. अशा ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटमला आपण काय म्हणतो, फंक्शनल ग्रुप असे म्हणतो. आता विद्यार्थी मित्रांनो, कॉमन नेम सिस्टीममध्ये अल्किल, इथं या ठिकाणी आपण अल्किल हॅलाइडचे एक्झाम्पल्स बघितले. त्याच पद्धतीने आपण आयुर्वेद नेम सुद्धा बघितले. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी तुम्हाला जी मेथड सांगणार आहे ते अतिशय सिंपल आणि इंटरेस्टिंग मेथड आहे. या मेथडमध्ये आपल्याला सिंपल कोणत्याही ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला आपण कशा पद्धतीने आयुर्वेद नेम देऊ शकतो त्याचं आपण काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत आणि पुष्कळ एक्झाम्पल सुद्धा घेणार आहोत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला 4 टर्म्स सर्वात अगोदर समजून घ्यायचे आहे. पहिली टर्म्स आहे वर्ड रूट. सेकंड टर्म आहे सफिक्स. त्याचे 2 प्रकार, एक प्रायमरी सफिक्स and सेकंडरी सफिक्स आणि थर्ड प्रेफिक्स. आपण सर्वात अगोदर या सर्व टर्म्स समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. वर्ड रूट. हाऊ मेनी नंबर ऑफ कार्बन atoms present in longest continuous carbon chain. Once again I repeat, word root म्हणजे number of carbon atoms present in longest continuous carbon chain. Now dear friends, if one carbon atom is present, then word root become meth. If 2 carbon atoms present, it become eth. 3 carbon atoms are present, prop. 4 carbon atoms are present, pent. For 5 carbon atom, for 4 carbon atom, word root. For 5 carbon atom, pent. For 6 carbon atom, hex. Similarly, for 7, hep. For 8, oct. For 9, non. And for 10 carbon, dec. Now, word root. Once again, I repeat. Word root means number of carbon atoms present in longest continuous carbon chain. Now, second point, suffix. What are suffix? Suffix are the letters added at the end of the word. Once again I repeat, suffix are the letters added at the end of the word. Now, there are 2 suffixes, primary suffix and secondary suffix. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रायमरी सफिक्स म्हणजे काय आणि प्रायमरी सफिक्स आपल्याला कशाबद्दल इन्फॉर्मेशन देणार आहे, तर दिलेल्या कंपाऊंड मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे का डबल बॉन्ड आहे का कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट आहे. विद्यार्थी मित्रांनो,
Primary suffix gives idea about nature of bond present in nature of carbon bond present in compound. If compound contain only carbon single bond, primary suffix become ane. Compound contain carbon double bond, primary suffix become ene. And if given compound contain carbon triple bond, then we use the primary suffix YNE. Primary suffix added to word root. That means word root, our formula become word root plus primary suffix. Word root plus primary suffix. For example, one carbon, if given compound contain only one carbon, word root and primary suffix, the compound become meth plus ane, methane. Similarly, eth plus ane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, like this. If compound contain at least one double bond, then that family, we know at least 2 carbon atoms are present for alkene amyline. Hence, compound become ethene, propene, butene, pentene, like this. For triple bond, ethyl, propyl, butyl, pentyl, hexyl, like this. Now, secondary suffix. Secondary suffix gives an idea about functional group. Secondary suffix gives idea for functional group present in the given compound. For example, if given compound contains functional group OH, alcohol family, its secondary suffix is OL. If given organic compound contains functional group aldehyde family, H dash C double bond OH, for aldehyde secondary suffix is AL. For ketone, C double bond O dash secondary suffix ONE. For carboxylic acid, secondary suffix is OIC. Like this. Secondary suffix gives an idea about functional group. Now dear friends, last one, prefix. The prefix, the letter used starting of the word, known as prefix. Now our formula becomes first of all word root plus primary suffix plus secondary suffix. Now prefix, sometimes one or more, sometimes more than one functional group is present in the given compound according to priority. Second priority functional group acts as prefix. Sometimes alkyl groups are present in longest continuous carbon chain. They are also considered as prefix. That means prefix is written before word root. Our formula become prefix plus word root plus primary suffix plus secondary suffix. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे एक फार महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. मी अतिशय सोप्या भाषेत तुम्हाला समजून सांगतोय. जर आपल्याला हा फॉर्म्युला जर माहिती असेल ना, तर आपण कोणत्याही ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला आयुपॅक नेम देऊ शकतो. आपला फॉर्म्युला काय आहे?
सर्वात अगोदर प्रेफिक्सचं नाव लिहायचं. प्रेफिक्स म्हणजे अल्किल ग्रुप किंवा काही वेळेला एकापेक्षा जास्त फंक्शन ग्रुप प्रेझेंट असेल तर सेकंड प्रायोरिटीचा जो फंक्शन ग्रुप असतो तो प्रेफिक्स म्हणून कार्य करतो. फॉर एक्झाम्पल, दिलेल्या कंपाऊंडमध्ये दोन फंक्शन ग्रुप आहेत. अल्डेहाइड पण आहे, कीटोन पण आहे. अल्डेहाइडची प्रायोरिटी कीटोनपेक्षा जास्त आहे. आपण 11वी स्टँडर्डमध्ये बघितलेलं आहे. म्हणून मेन फंक्शन ग्रुप अल्डेहाइड, त्याच्यासाठी आपण AL वापरणार. परंतु हा कीटोनसाठी मात्र आपण या ठिकाणी प्रेफिक्स म्हणून ऑक्सो या शब्दाचा वापर करणार. मी तुम्हाला 1 बाय 1 डिटेलमध्ये मी सांगणारच आहे. या ठिकाणी 1 बाय 1 आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपला फॉर्म्युला आहे प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्रायमरी सफिक्स प्लस सेकंडरी सफिक्स. आता या ठिकाणी पुन्हा एकदा बघा, प्रेफिक्स म्हणजे जनरली 99% एक्झाम्पलमध्ये अल्किल ग्रुप्स असतात. वर्ड रूट, if compound contain carbon carbon single bond A and E, double bond E and E, triple bond Y and E. Secondary suffix represent function. आता विद्यार्थी मित्रांनो, काही रूल्स बघा. if secondary suffix starts with vowels, if secondary suffix starts with vowels म्हणजे A, E, R, O, U. These are the 5 vowels. जर सेकंडरी सफिक्सची सुरुवात, शब्दाची सुरुवात vowelsने होत असेल तर मात्र आपण E ऑफ प्रायमरी सफिक्स सबस्टिट्यूट करणार आहोत, वजा करणार आहोत. मी पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो. जर सेकंडरी सफिक्सची सुरुवात व्हॉवेलने होत असेल तर अशा वेळेला मात्र आपण फॉर्म्युला लिहित असताना प्रायमरी सफिक्सचा एंडिंग ई आपण काय करणार आहोत, रिप्लेस करणार आहोत. आता या ठिकाणी आपण काही एक्झाम्पल्स घेऊ. मी तुम्हाला एक्झाम्पल्स घेऊन समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. एक्झाम्पल्सवरून आपल्याला सगळ्या गोष्टी अतिशय क्लिअर होतील. बघा या ठिकाणी पहिले एकदम सिंपल एक्झाम्पल घेऊया. आता विद्यार्थी काय वेळेला फंक्शन ग्रुप हे प्रेफिक्स म्हणून पण कार्य करतात. फॉर एक्झाम्पल, अल्किल हलाइडमध्ये हॅलोजन जो आहे तो प्रेफिक्स म्हणून कार्य करतो. क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लाईक दिस. काही वेळेला NH2 ग्रुप प्रेफिक्स म्हणून कार्य करतो अमिनो आणि सेकंडरी सफिक्स म्हणून कार्य करेल अमाइन. आता हे काय आहे, आपण काही एक्झाम्पल्स घेऊन मी तुम्हाला समजून सांगतो. फॉर एक्झाम्पल, पहिला कंपाऊंड घेऊया CH3 CH2OH. सिंपल एक्झाम्पल घेतो विद्यार्थी मित्रांनो. आता या ठिकाणी बघा, दिलेल्या कंपाऊंडमध्ये किती कार्बन ॲटम्स आहेत? 2 कार्बन. 2 कार्बन ॲटम असेल तर आपण वर्ड रूट काय घेणार? वर्ड रूट काय होईल त्या ठिकाणी 2 कार्बनसाठी इथ प्लस कार्बन कार्बन काय आहे, सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड असेल तर आपण प्रायमरी सफिक्स काय शब्द वापरतो, A आणि E प्लस फंक्शन ग्रुप काय आहे, OH. अल्कोहोल फंक्शन ग्रुप साठी आपण सेकंडरी सफिक्सचं नाव काय आहे, OL. आता या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो कोणताही प्रेफिक्स नाहीये. ठीक आहे. आता आपण आपला फॉर्म्युला काय, प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्रायमरी सफिक्स प्लस सेकंडरी सफिक्स. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या, सेकंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विथ व्हॉवेल, हेन्स E इज रिप्लेस बाय OL. E आपल्याला वजा करावा लागेल. म्हणून या कंपाऊंडचा IUPAC नेम काय सांगा, वर्ड रूट प्लस प्रायमरी सफिक्स E is replaced by OL. Hence, IUPAC name of this compound is ethanol.
अवघड कंपाऊंड घेऊया. CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड OH. आता विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी हाऊ मेनी कार्बन ॲटम्स आर प्रेझेंट इन लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन. आता या ठिकाणी लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन इंक्लुडिंग फंक्शन ग्रुप 3 कार्बन. या ठिकाणी अल्किल ग्रुप घेतला आहे CH3. ओके. नाव नंबरिंग 1 2 3. आता विद्यार्थी मित्रांनो या कंपाऊंड वर्ड रूट किती कार्बन ॲटम प्रेझेंट आहे 3. म्हणून 3 कार्बन साठी वर्ड रूट आहे या ठिकाणी prop प्लस फंक्शन प्रायमरी कार्बन. आपला प्रायमरी सफिक्स कार्बन कार्बन काय फक्त सिंगल बॉन्ड A आणि प्लस फंक्शन ग्रुप कोणता आहे सेकंडरी सफिक्स अल्डिहाइड. अल्डिहाइड साठी आपण कोणता शब्द घेतो Al. सेकंडरी सफिक्स स्टार्ट विथ व्हावेल E रिप्लेस होईल. आता या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो अल्किल ग्रुप सुद्धा आहे. देयर आर 2 मिथिल ग्रुप and both the methyl groups are attached to second carbon and prefix 2 methyl 2 methyl. 2 मिथिल साठी आपण डाय शब्द वापरणार आहोत. प्रेफिक्स बिकम 2 2 डायमिथिल. आता या ठिकाणी आपल्या फॉर्म्युल्यानुसार प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्रायमरी सफिक्स प्लस सेकंडरी सफिक्स आपण सर्व एकत्र केले तर आपलं या कंपाऊंडचा आयुर्वेद नेम काय होईल 2 2 डायमिथिल प्रोपे E replaced by Al, that means propanol किंवा propanol. आता विद्यार्थी मित्रांनो पुष्कळसे आपण एक्झाम्पल घेणार आहोत. मी तुम्हाला अ लॉट ऑफ एक्झाम्पल्स व्हेरियस ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी पुन्हा एकदा हा फॉर्म्युला आणि अतिशय डिटेल्समध्ये आपण नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स आपण काय करणार आहोत उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण कॅरी करणार आहोत. थँक्यू.